Okay. Okay. So we'll come back. Okay. So the next 30 minutes. So maybe I will just cover for 30 minutes. Then I will finish up with attendance. Okay. Chapter 3, part 1. Okay. So chapter 3 ni dia chapter yang panjang. Okay. A bit long. But we will cover for 2 weeks. Okay. So ada 4 part. Part 1, part 2, part 3 and part 4. So part 1 dengan part 3 kita akan cover dalam lecture Synchronous. Part 2 and part 4 kita akan cover like discussion earlier. Okay. So I akan bagi add puzzle video dan I akan bagi all the YouTube video lah. So normally my videos will be dalam 20 to 30 minutes. Okay, which will cover all the explanation. Okay, and the lecture and the discussion video I can upload today. Okay, for you to listen. Okay, so we are entering to an important part of the studies, so which we call at fluid static ataupun static fluid. And today we will be looking at pressure. Okay, what are the different types of pressure involved, and we will try to understand. So before I start, apa you faham pasal static fluid? Apa tu static fluid? Tak bergerak. Okay, meaning stationary fluid. Okay, meaning fluid at stationary state. Selalunya yang tak bergerak ni apa? Yang real life you boleh tengok. Yang boleh tengok dekat sini. Apa ni? Apa ni? Dia kita panggil as water gate. Water gate dia macam dia akan jadi empangan tapi dia boleh buka. Ada dekat mana? I think ada dekat Kuala Terengganu kot macam ni. Tapi tak tahulah dia water gate ke tak. I think jambatan yang boleh buka je kot. Kan? But water gate selalunya you can see in European country. Okay, so boleh tengok dekat European country. So water gates that will be connected. Dekat belakang ni selalunya maybe the sea, dan yang ni adalah sungai. So you ada water gate. So kalau water gate ni buka, maybe sampan boleh lalu. Sampan boleh lalu ataupun boat boleh lalu. Dan water gate ni ditutup, water ni akan increase balik. So this water can be increased or decreased. So it will be two way. It will become like a dam, as well as it can become like a transportation part. Okay, so another thing yang kita boleh tengok dekat situ ni, timataso, empangan. So static fluid, the classic example is water dam. Empangan, biasa tengok kan, empangan. Okay, so that's the thing. So we will study about what are the things related to fluid at static or fluid at stationary. Air yang tak bergerak. Apa yang ada dalam tu? Okay, so first thing you need to understand pressure. Okay, pressure is defined as normal force exerted by a fluid per unit area. So meaning you have one particular area and you keep applying force at that particular place. So that is what we call as pressure. Okay, like I bagi tahu last week. So you sakit dekat sini, at one particular area you feel force. So that's what we call as pressure. So that's what we call as pressure. So all the while we use the term pressure without we knowing. So today we know something. So meaning you are applying a force continuously at one particular area. Bukan kat semua tempat, just one particular area. Okay. So unit for pressure is Newton per meter square, and we always call it as a Pascal. Okay, we always measure pressure using Pascal. So Pascal is too small. Sebab too small, selalunya device yang kita gunakan dia measure dalam kilopascal ataupun megapascal. Okay, normal daily life that you use pressure dekat mana? Where you will always use pressure? Yeah? Pam angin, betul, pam angin. So if you are having a vehicle, you have a motor or car, you want to go and isi angin. Okay, isi angin, so you boleh tengok dekat meter tu. Okay, so normally will be in Pascal.
Pascal ataupun PSI. Dia ada satu lagi unit PSI. Okay, so PSI. So yang itu adalah another terms that we will use. But the idea is we can use all these units, kilopascal, boleh gunakan PSI ataupun boleh gunakan bar. Okay, all these are used to measure pressure. Kita nak ukur pressure. Okay, and you can see here some of the applications. So few pictures of pressure applications. You nak ambil tekanan darah. Okay, I don't know whether nowadays ada benda ni. Tapi ada kot dekat some clinic. So dia ikat, kemudian dia akan tekan dengan press. Dia boleh tengok the mercury naik. To whatever pressure lah. Yang ni ada aneroid gauge. Okay, something sama juga. I think almost sama. Tapi I think nowadays we have automatic. You letak je, tekan button, straight dia measure. Tak perlu tekan-tekan. Okay, so I think those time we use a manual way. Then your spray gun. Spray gun gunakan mana? Chat. Okay. I think sekarang rumah pun ada juga spray gun. So boleh tengoklah advertisement, tapi jangan belilah. Because memang tak jadi punya. Pernah beli. Tengok dalam video nampak cantik dia cat. Beli tu sekat. At the end you beli cat yang roller yang biasa, cat sendiri. Okay. Tapi maybe in the industrial spray gun maybe it's working. Especially yang pernah kerja dekat car painting shop. Dia memang gunakan spray gun. So that's why you see the car paint will be very uniform. Dia macam smooth je. Warna dia macam tak lari-lari. Tak ada tumpur-tumpur kan. Tak ada tumpur-tumpur. So you use spray gun. Compressor selalu jumpa dekat mana? Bengkel. So bengkel kereta ada. I think sometimes even the car repair shop ataupun motor repair shop pun ada benda ni. So you pump angin dekat kedai motor ataupun kedai kereta, tiba-tiba you dengar bunyi kompresor berjalan. Yang ni lah. So that's the thing. And even you boleh tengok benda ni dekat pasar malam juga kadang-kadang. Sometimes they will be using. Okay, so you can see. Okay, so reference pressure. Okay, so pressure can be divided into three. Okay, the first one is atmospheric pressure ataupun kita panggil as PATM. Okay, bukan ATM yang cucur duit. Atmospheric pressure, PATM. Okay, so pressure in normal atmospheric. So as we seen in chapter 2, atmospheric pressure dia berubah ke fix? Fix. Siapa cakap fix? Siapa cakap berubah? Okay. So dia berubah ikut ketinggian. So tadi kita tengok kan atas bukit dia atmospheric pressure lain. So bawah sea level atmospheric pressure lain. Macam kita sea level atmospheric pressure is 1 atm. 1 atm. Okay, then that's it. Atmospheric pressure is keep on changing following the elevation. Okay. Then we have gauge pressure. Gauge, apa itu gauge? Apa itu gauge? Siapa tahu apa itu gauge? So gauge maksudnya you ukur. So you ada something to ukur pressure. So that is what we call as a gauge. Pressure of measurement. Apa-apa alat yang you gunakan untuk measure pressure, so that the reading dalam tu, the meter dalam tu, so that is what we call as pressure. Okay, vacuum when pressure gauge is negative. Maksudnya pressure itu diserap lah. Okay, and you have absolute pressure. So absolute pressure is actually atmospheric pressure tambah dengan gauge pressure. Okay, macam formula ni lah. Absolute pressure is actually gauge pressure tambah dengan atmospheric pressure. Okay, yang ni kalau vacuum. Kalau you ada vacuum condition, meaning the pressure of the gauge is lesser than atmospheric pressure, you kena minus. Okay, and perfect vacuum, bukan vacuum cleaner. Vacuum cleaner pun dia guna konsep yang sama. Sebab tu dia sedut.
Disedut and the thing can go in. Okay. Perfect vacuum adalah a region in space without any particle. Okay, perfect vacuum mana you boleh cari dekat bumi? Ya, boleh cari. Perfect vacuum you tak boleh create dalam Earth because kita ada gravity. Kalau you nak cari perfect vacuum, you kena ambil roket pergi ke angkasa. Tapi yang balik tu tak tahu needle boleh work ke tak. Tak ada gravity. Okay, sebalik tu saya tak tahu. Tapi pergi boleh. Maybe one way lah. Pergi terus. Okay. So that's the thing. Perfect vacuum cannot be created in the lab. Okay. Tapi you boleh create some kind like a almost vacuum. Okay, hampir-hampir vacuum you boleh create. Tapi this absolute pressure always will be there because of this atmospheric pressure, because of the gravity. Okay, so atmospheric pressure kita baca sikit. I think mostly I already explained, tapi kita baca sikit lah. So the yellow point, okay, kita panggil also as barometric pressure. Okay, kalau you tengok barometer, so baro maksudnya is a Greek term, Yunani kan, term Yunani for pressure. Okay, for pressure. Okay, so pressure at any point in the Earth's atmosphere. So kalau you dah masuk dalam atmosphere of the Earth, you automatically will have an atmospheric pressure. Whether it's tinggi atau rendah tu different story lah. Tapi you will feel a bit you will feel the atmospheric pressure lah. So that's the idea. Okay, so kenapa you ada atmospheric pressure is because of the weight of the air. Okay, sebab udara tu ada berat. Walaupun dia kecil, at times you cannot really feel, tapi udara tu memang ada berat dia. Okay, that's the weight. So atmospheric is always related to the weight of the air. So maksudnya kenapa kita boleh create perfect vacuum at the outer space? Sebab dekat sana tak ada udara. So that's the story lah. Okay, so the standard atmospheric atmosphere pressure is 101,325 Pascal, ataupun dalam bar 1.01325. Actually bagi dengan 10,000 lah, 100,000 bagi dengan 100,000, so you dapat value dalam bar. Okay, so but we normally will use in Pascal. But in your exam suddenly dia bagi pressure dalam bar, you kali dengan 100,000. Kali dengan 100,000 you boleh convert. Okay, so these are the other equivalent values lah that we not really use. Okay, so as you can see here, it change with elevation. Okay, how does it change? Change not only with elevation but also with weather condition. So one thing kita tengok, so lagi tinggi dia punya ketinggian, pressure, atmospheric pressure akan tinggi ke rendah? Siapa cakap tinggi? Kalau lagi tinggi, so meaning sini start dengan kosong 30 mile, lagi tinggi kan? So your atmospheric pressure dekat sini tinggi ke rendah? Rendah sebab you kena tahu sebab dia. Okay, betul? Memang dekat atas ni dia rendah, tapi kenapa? Sebab tadi kita tengok atmospheric pressure is related to air, weight of the air. Secara naturally, because of gravity, partikel-partikel air yang udara yang berat dia akan ada kat bawah. Sebab itu atmospheric pressure dekat bawah ni dia lagi tinggi, because of the weight of the air. Dekat atas ni partikel-partikel yang light, so only ada sikit dekat atas. So that's why the atmospheric pressure at the height will be lesser compared to at the sea level or below sea level. Faham benda ni? Okay, so that's about atmospheric pressure. Okay, so absolute pressure is pressure measured related to perfect vacuum and actual pressure.
Yang ni actually I boleh bagi tahu, I bagi tahu gauge pressure dulu. Okay, gauge pressure tadi I bagi tahu we use a device to measure the pressure. So selalunya device tu dia start dari negatif ke start dari kosong? Start dari kosong ke? Senang you nak measure. Start dari kosong ke? Cuba pressure measure. Classic example I boleh bagi tahu lah, tapi it's maybe not so related. So you nak timbang berat. Okay. So berat dia katakan 90 kg. Okay. Berat sangat ke? Sorry lah kalau berat. Okey lah. 30 kilo. 30 kilo okey bukan dah senyum dah. Okey, so katakan berat dia 30 kg. Okey, so masih baby kan. So 30 kg. So you nak timbang. Selalunya timbang macam mana? So you stand atas penimbang kan. So penimbang tu senang kalau dia negatif ke senang kalau dia start dari kosong? Kosong. So gauge pressure selalunya start dari kosong. Because you want to measure something. You tak nak susahkan diri sendiri. You measure tiba-tiba kena tekan kalkulator macam mana ni. So better start dari kosong. Kalau ada pressure meningkat, so you just measure dari kosong dia naik ke berapa. So kalau dia turun tu maybe dia akan jadi negatif. So it's easier for you to visualize. So gauge pressure is like that. So pressure that you measure using a device. Okay. So it's calibrated to read 0 in the atmosphere, and normally gauge pressure ni dia start dari kosong. Okay, so that is about gauge pressure. Okay, perfect vacuum is absolute pressure is start from 0 atm. Okay. So now go back to absolute pressure. Okay, so absolute pressure adalah addition of atmospheric pressure campur dengan gauge pressure. So tadi kita tengok dua atmospheric pressure yang ada dekat atmosphere. Then you have a gauge pressure yang you timbang for berat kan. So yang you ukur, the pressure yang you ukur. Okay, so absolute pressure is addition. You tambah gauge pressure tambah dengan atmospheric pressure. Okay, so you tambah dua-dua ni you dapat absolute pressure. And you always need to remember dalam bumi. Okay, as long as you are in the earth, your absolute pressure always will be positive. You tak boleh jadi negatif ataupun you tak boleh create perfect vacuum. You tak boleh dapat absolute pressure kosong. Absolute pressure kosong you hanya boleh dapat dekat outer space. Di tempat yang tak ada udara. Tempat yang tak ada udara tak tahu you ada ke tak. Tapi you kena pakailah device, you still boleh go to outer space. So perfect vacuum is defined as a region in space without any particle. It cannot be achieved in a laboratory. So yang ni tak boleh dihasilkan dalam lab. Lab dekat Unimap pun tak boleh hasilkan. Lab dekat NASA pun tak boleh hasilkan. Tapi dia boleh lah. Maybe absolute pressure, maybe 10, still possible. Tapi very susah lah. You can ada the particular arrangement, and it surely will be costly. Okay, so we have seen 3 types of pressure. Okay, so try it yourself. Cuba macam mana nak buat conversion. Okay, so ada few question lah untuk you cuba sendiri. So express a pressure of under 55 kilopascal gauge. You tengok dia keyword dia kilopascal gauge. Gauge ni apa? So tadi kita tengok 3 pressure. So we have seen 3 pressures: absolute, gauge dengan atmospheric. So kalau dia tulis KPA gauge ni apa? Nama pun gauge kan. So gauge pressure lah. Okay. So under 55 as an absolute pressure. Disuruh convert. Okay, absolute pressure. The local atmospheric pressure is 98 kilopascal. So absolute pressure ni dia calculate macam mana? Siapa boleh bagi answer? So tadi formula dia adalah inilah. Absolute pressure adalah campuran gauge pressure dengan atmospheric pressure. Okey, jawab soalan ni. So bagi jawapan. Dapat berapa?
So what you need to do? So gauge pressure dah diberi 155 kilopascal. Atmospheric pun dah diberi 98. Dia suruh cari absolute. So macam mana? So 155 tambah dengan 98. So dapat berapa? 253. Kan? 253 kilopascal. Okay, jangan letak gauge. Sebab yang ni absolute. You boleh letak kPa ABS dalam kurungan ABS. So kita tahu it's a absolute pressure. Okay, senang je. So cuma gunakan formula ni. Okay, cuma gunakan formula ni. Okay, so second question, express a pressure of 225 kilopascal ABS. Yang ni apa? Absolute pressure. Kalau ada ABS untuk ini, kita tahu yang ni adalah absolute pressure. Kalau dia letak dalam kurungan gauge, kita tahu yang ni adalah gauge pressure. Okay, as a gauge pressure. So dia suruh convert absolute pressure ke gauge pressure. The local atmospheric pressure is 101 kilopascal. Guna balik the same formula. So dia dah bagi absolute pressure dengan atmospheric pressure, dia suruh cari gauge pressure. So kena buat apa? So 225 kilopascal tolak 101 kilopascal. So dapat berapa? 124 kan? So kalau buat conversion minus, so 124 kilopascal. Okay, that is your gauge pressure. Okay, so far boleh follow? Matematik kan? So okay, two more. I bagi a few questions lah for you to try. Okay, express a pressure of 75.2 kilopascal. So kalau yang ni absolute pressure 75.2 kilopascal as a gauge pressure. Disuruh convert absolute to gauge. Okay, sama lah macam tadi. The atmospheric pressure is 103.4 kilopascal. Dapat berapa? Gauge pressure dia. So apa yang you perlu buat? 75.2 minus 103.4. Okay, so gauge pressure ni dia boleh negatif. Dia boleh negatif sebab yang ni. So dia di bawah atmospheric pressure. Sebab itu you dapat negatif. So dapat berapa answer? Negatif 28. So negatif 28 point something lah. So that is the gauge pressure. So you boleh tulis negatif 28.2. Negatif 28.2 kilopascal gauge. Boleh letak perkataan ni gauge. Okay, so nombor 4. So express a pressure of negative 42.7 kilopascal as an absolute pressure. Assume PATM. Atmospheric pressure is 101 kilopascal. So, yang ni apa? Dia tak bagi tahu. Yang ni gauge ke, yang ni absolute ke? Tapi kalau you ada negatif, automatically you tahu yang itu adalah gauge. Kemudian dekat sini pun dia suruh convert ke absolute. So, you tahulah ada pun 3. 2 dia dah bagi. So, maksudnya yang ni adalah gauge. So, dia suruh convert this gauge pressure to absolute pressure. So, meaning, apa yang you perlu buat? So, atmospheric pressure tambah dengan gauge pressure. So, 101 tambah negative 42.7. So, tambah dengan tolak jadi negatif. Tolak. So, 101 kilopascal tolak 42.7. So, dapat berapa? I think you akan dapat dalam 50 lebih lah. Okay, so answer dia adalah 50 plus kilopascal absolute ABS. Okay, faham so far? Yeah, I think I going very slow lah. So I hope you can understand. Yang ni adalah soalan yang ada gambar. So normally in your exam tak ada soalan macam tadi. Soalan tadi itu fizik. Fizik form 5. Siapa masih dalam form 5? Semua dah masuk universiti. So soalan dia akan jadi a bit complex. A bit complex tapi boleh buat. Okay, so kalau you follow. Okay, so try this. So answer I dah bagilah, you tak perlu calculate. Tapi you cuba
connect dengan apa yang you belajar. Okay, so the air pressure within a bicycle tire as shown in the figure below is determined by a gauge to be 70 kilopascal. So 70 kilopascal ni apa? Gauge pressure. 70 kilopascal adalah gauge pressure sebab dia bagi tahu gauge. If the local atmospheric pressure is 104 kilopascal, so determine the absolute pressure in the tire. So gambar ini sekadar hiasan. Okay, just untuk sedapkan slide. Ada term sedapkan slide. Tak tahulah. So just to show some colours. Okay, so what you need to do? You want to determine the absolute pressure. So atmospheric pressure plus with gauge pressure. So you dapat 174. 104 campur dengan 70. So you dapat answer 174 kilopascal. Okay, so actually simple lah. So it's not so hard. Okay, so another 5 minutes. Okay, so pressure at the point. So we are still looking at the pressure. Something related dengan pressure. So pressure is a compressive force per unit area. So as we seen earlier, so you're compressing. Compressing maksudnya the arrow is going in. So you ada satu katakan yang ni adalah satu molekul. Molekul tu dia ada the surface. Okay, ada area, surface area. So compressive force per unit area. So meaning katakan yang ni adalah so katakan yang ni adalah satu so that's the area. So area of this, so you boleh, kalau you buka benda ni, so you boleh calculate dia punya area lah. So kan square I think you tahu panjang kali lebar. So you boleh cari the permukaan yang dia akan expose. So permukaan yang expose ni ada dua side ke satu side kalau saya buka? So katakan saya yang ni saya buka dia jadi macam ni. Kan? Dia buka jadi rectangle. So force pressure tu dia akan experience dekat mana? Dia akan experience kat sebelah sini and sebelah sini, both side. So you need to always consider both side. Tapi yang ni tak ada dalam sini lah. Tapi I want to tell you that that the pressure is experienced by all the surface. Okay, all the surface. So it's a compressive, so that the pressure will be going in, bukan keluar. So it has a magnitude but not a specific direction. So walaupun pressure ni dia adalah satu kita consider as a vector, tapi in real life it has a magnitude. Maksudnya pressure itu dia ada nilai, tapi dia tak ada specific direction. Dia ada direction tapi tak ada specific direction. Selalunya vector dia kena bergerak dalam satu particular direction. So you don't have a specific direction, so kita consider dia satu scalar. Sebab dia tak memenuhi syarat vector. Okay, so in other word, pressure at any point in a fluid has the same magnitude in all direction. Maksudnya dia akan experience the same force in all the direction of the exposure. Okay, so variation of pressure with depth. Tadi kita tengok gas, air. So over the height, lagi tinggi dia pergi, apa yang jadi? Pressure dia lagi rendah. Kita tengok untuk water, liquid. Okay, a pressure at a fluid at the rest increase with depth. So yang ni dia a bit dia actually sama lah. Kenapa dia kat bawah ni dia lagi banyak pressure? So maksudnya you boleh swim. Katakan you are swimmer, you dive after certain depth you tak boleh swim sebab terlalu banyak pressure. Satu tu gas lah, satu lagi terlalu banyak pressure. Sebab tu dia penyelam yang professional pun dia hanya boleh pergi certain depth. After that dia kena ada specific gear ataupun dia kena gunakan something yang extra in order to withstand the pressure. So sebab benda ni, so lagi dalam, so more depth, more pressure will be there. Macam ni lah, dekat atas ni kurang, lagi dalam. Kenapa dalam ni
dia lagi banyak pressure. The same concept because of gravity. Sebab dalam water ni ataupun sea water lah, apa-apa lah, dalam liquid ni, dalam ni pun ada water molecule. Dalam itu pun ada liquid molecules. So similarly, because of gravity, di ke bawah ni akan ada banyak molekul. Because of that, dalam ke bawah more pressure. Okay, that's the concept lah. So in the presence of gravitational field, pressure increases with depth because more fluid rests at the deeper layer. So that's the thing. So more molecules at the depth. Okay, boleh tengok gambar ni. So kalau you ada satu botol, you tebus 3-4 lubang. So dekat atas ni, tengok dia punya pressure kurang. Bawah ni dia tinggi sikit. Yang ni lagi tinggi. Paling bawah ni yang paling tinggi. So same botol, same air, different air. Okay. Sekarang I nak tanya you satu soalan. Kenapa tangki air dekat rumah selalu letak dekat atas? Bukan underground. Sebab konsep ni. Konsep yang ni. Sebab itu kalau you ada rumah 2 tingkat, you boleh tengok dekat tingkat atas dengan tingkat bawah. So water tank ada atas rumah, kan, selalunya. Ataupun you bina sendiri rumah pun, you takkan letak water tank same level. You akan letak dekat atas. Sebab gravity akan tolong. Okay, macam dekat rumah saya, dekat atas pressure low. So I nak gunakan water heater, I perlu gunakan water heater yang ada pump. Tapi dekat bawah, tingkat bawah, tak ada pump pun, still air laju. Sebab water tank dekat atas, yang tingkat bawah ni paling bawah lah. So water molecule yang dalam pipe dari tangki tu paling banyak dekat bawah. So you buka je, tak perlu letak pump. So I design my house, I letak water pump, I pasang sendiri. Okay, I pasang sendiri. So dekat atas I letak yang ada pump. So ada pump ni selalunya expensive. Maybe 400 lah, let's say I say 400 one unit. So dekat bawah ni I letak yang tak ada pump, baru 100 lebih. So that's how, as an engineer, this kind of knowledge will help you. So nanti your father or mother nak build rumah, so ada yang 2 tingkat, so you suggest. So apa yang you belajar ni, you suggest, ayah jangan buat macam ni, merugikan. So you spend 200 more, and water pump tu pun draw more current, kan. So you are paying more electricity. I have learned in Thermo-Fluids. Cakap lah you belajar, kan. So the moral of story, you nak bagi tahu you belajar lah dekat universiti. Bukan main sini main game, kan. Bukan layan cerita Korea, kan. So that's the thing. So this is something that you can learn. So that's how I design my house. So this knowledge you can use also. Okay, so you can see here, as I said, jadi actually you akan understand better in the next slide. Tapi kalau you tengok, Z selalunya berkaitan dengan elevation, dengan depth. Okay, so height. So dekat atas ni dia pressure kurang, dekat sini dia more. Tapi at the same point, pressure dia uniform. So kalau tengok dekat atas ni, so dia at the same level, kan, the value of Z. Sebab itu you tengok arrow ni dia sama length. Tapi kalau with the increasing depth, atas kurang, bawah tinggi. Dekat sini pun same level, same pressure. Ya. Kan tadi cerita sekolah tu, kan. Dia kalau macam the difference between a pool and like open ocean, dia ada difference the pressure. Okay, so that open ocean dengan sea, dengan lake, dengan pool, water pool, swimming pool, kan. Swimming pool. So depth dia
actually depends on density of the water. Selalunya kalau air yang garam, yang ada garam, dia more density. Sebab tu sea water memang ada garam kan. So memang masin kan. So density of the water will play a role. Kita akan tengok in the upcoming parts lah. So what's the difference between air tawar dengan air laut? So what's the how the density play a role lah. Water pressure dia tak sama walaupun depth sama. Dia depends lah, depends kepada the density actually. Tapi selalunya based on your opinion, sea water lagi banyak pressure ke, meaning the same air, sea water lagi banyak ke ataupun air tawar? Sea water. Okay, kita akan discuss yang ni next week. Okay, go and find out. Go and find out. I give you like a no need to submit lah. Don't need to do a written report tau. Okay, you just go and find out. So what's the difference? So which one having more pressure? Which one having more density? So nanti next week kita akan discuss lah. So I think I will stop with this. The remaining, I think baru kita cover berapa slide? Baru 13. I think we have another half. I akan cover Friday ni. So coming Friday kita akan buat Google Meet. Okay, so kita akan buat Google Meet. You don't need to come here. Okay, but I think after that you ada class kan dekat DK. So you just check lah. So kalau you ada dekat bilik, suddenly 9 o'clock I baru habiskan kelas, then you need to 9 o'clock be there. So you need to plan that out. Okay, so I akan finish up dengan attendance. Okay, Arif Syairan ada? Arif Syairan tak ada. Okay, so I think recording boleh stop. Okay, tolong stop recording. Okay, Ku Musfira tak ada? Mo Izin